z'amaanyi gw'omulimu gwakoze. Mani abawuliza be bungasomesa. How many of you heard when you okay, very good. Kubireko Dr. Engalo z'amaanyi gw'omulimu gwakoze. MC nawe twakubireko engalo z'amaanyi. Tuteerabira kubireko Katonda engalo z'amaanyi. Business. I was actually I was in my own world, and a person connects with me, just like somebody connects with you today. And then you know this company. I said yes. If I put this thing down. Yeah. So now we were able to. Was it helping you? Not. You can hear? Yes. Okay. Good. So now we're able to begin the business. Olinga ngambye why company no jimanyi yes. So the owners retired, and therefore you need to listen and see the new version of the business. And we want you to start the business in Africa. So I'm like, yes, it sounds good, but then you understand that? Because for him he's in Philippines, you know, where colleagues, your friends at the top of that company, I would meet in big meetings. So yali amanyi nagamba nti opportunity eno njikuwagaliza njagala obenga okukola ki okitandika mugamba boss wange nja kuddira naye nensoka nentya. You know, so how many of you were invited by someone here? No, come, let's go see this thing. You can. Now, you might be wondering, I don't know how many of you and how many calls you know they made, and I don't know how many of you were dragged here. But I had this message in February, coming to about March in 2021, and I postponed this business for about more than 7 months. Now, yeah, every day, this guy was in touch with me every day. And every day I was pushing him away. Not because the business was bad, but I was in fear. I didn't hear. You understand that? You know, how about my family? I have no foundation yet. So I'm like, I think it might be a wrong business for me to think about, because the competition on it is really serious. I know competition you go and it's just about clientele stuff, but this was about getting another company out of the market. That's what this meant. It meant that if I accepted this, the other company has to go. Abantu abena billions za sente ogenda balemesa. Ekitegeeza obulamu bubeera kuli kumatika. So I got afraid a little bit. Like many of you have fear. I know right now you're thinking, and the guys have talked about the monies and this. You're like, no, some of you are like kind of thinking like that. I don't know if some of you are thinking like that. Will my money not just go into the drain if I accept this business? Yes, I understand that. But let me tell you something. Fear is one thing that stops a lot of people from achieving their dreams. Fear. It doesn't matter which field and where you are. I don't need to know where you are. I don't need to know where you work from. But fear stops a lot of people from succeeding. A lot of them. And it's a weapon that the enemy uses to like keep people where they are. And a weapon the enemy when you're going to stand, and because it's a no, whatever you can't and because it's a no. It wasn't about the company, it wasn't about the money. My thing was fear, that was my fear. You don't know the company. See what you did? Company don't you mind, and you're like, they're talking about too much money. You know, it's too unrealistic. We are hearing about lots and lots of millions of shillings and millions of dollars. They're talking about you understand that? And that could be your fear. What if I invest my money in and these guys disappear? Would some of you thinking like that? Yes? Like if I put in my money and these guys disappear, where do I start?
Because they're talking about 19 million. They're talking about how much they are the next package. 19, 9.5, and then which one again? 1.8, which one again? 370 is the least amount of money. They're like, now, umuntu abadali wokuteka mu 10 mwenda gamba cancel can testing ene million bitwala 37. So now, what I'm telling you is, njagala otegeere nti olwaleero omuntu yayakulemeddeko ayinza okuba nga Katonda gwakozesezza okusobola kuba nga mufune answer ey'obulamu bwo naye nga you will not see that. I for one, omusajja yandemerako, omanyi kundemerako, like every day, kasimu kange kunkayina sikavangako, I have that phone, and I have all that message when I receive the message, all the follow-up messages, when I almost felt like blocking the guy, I'm like, okay, let me leave him. Because I was being bothered, I was like, you understand that? Why doesn't he leave me alone? And here you're Philippines, Philippines. You understand that? Then eventually I'm like, but anyway, let me just ignore him. When I see the message, I'll just ignore him, I'll just look at him and just let him be. They can see okay, nenga I'm ignoring him. Now some of you, I don't know how many times the people brought here could have communicated with you, I don't know. Maybe they could have called you a couple of times. Maybe they have told you a lot of stuff. Maybe they've done so much to bring you here, I don't know. But let me ask, how many of you pray every day? In your life, like you have a prayerful life every day. It doesn't matter which religion or which faith, I don't want to know that, right? But at least you say, God, I need this to change, right? I need this situation to change. All right. Now, you know, God is not going to come from thin air and answer you directly. Do you know that? He's going to use a person. Because God, you need to understand one thing, God is a spirit. Okay? Moyo. So moyo kuja kuingira omuntu. Mufanya bulungi because so omuntu oyo kuwa answer yo. Na ate gwe woba totegereje nti Katonda mwoyo woja kulaba omubiri. Bagamba naye gundi yase nangamba ambula ebintu bya DNA kisibitegeera. Bantu te ne bambulira bisente bingi. Nesibitegeera naye Katonda yakozesa omuntu okutuukako okuansalinga kubanga bulijjo omusaba mufunya bulungi bulijjo omukola ki every day you're praying, you're like, God help me out, I need to get out of poverty, ennaku entabye njagala baana bange basome bulungi, njagala ennyumba eno, osaba buli ki Mukama agamba nja kupulootika gundi akuyite okutidde iyo ogirabye naye ojagamba naye ebintu bino nabyo ebintu bino sibitegeera bitcoin simanyi bikyeyo simanyi disipulano oba bikiwe boogera bino. You understand that? Now, sometimes the solutions come to you not in a clean way, and in most cases it comes to you wrapped in very dirty things, very unclear stuff. Watabeera nnyo wa mwoyo ekigambo kyenkozesa mu kiwulidde oyinza obutabitegeeza era ojja kubiraba obeera wa mubiri onfuna ojagamba guli naye antawaanya oyo ng'omugoba ng'omuvaako naye nga Katonda abadde ayise mwoyo kwanza. Oh yes, ogw'omwoyo gw'obwava nti kujja nekukwambala nekukulaga nti ono omuntu obuntu yambuulira. You understand that? So njagala mwegendereze buli omu ali mweno lumu lwaleero. It's not a mistake. Nti bayisa abantu bangi ate gwe n'obeera nga bwoli. It's not a mistake. Nze bambuulira ne bambuulira ndibikkulako phone eyo but again from when we started the conversation until when I said, but I think I need to get this thing serious now. Now, fast forward, I'm in Kenya and everything shuts down. COVID lockdown 2. I'm in a solution, gendo was and the answer. Naye ate nga Mukama yali tanjagala omwo nga ayina wayagala kunkozesa. Munfunye bulungi? Era munnange lockdown ey'okubiri yansanga Kenya, business gye nali nesiga eyo nayo neefa. Nenkomo nga sina mulimu. Kati nkomo nga ndi mu bbanga nalina okkiriza nali ntudde somewhere. Actually, I like talking about the restaurant. Eno speak mugiraba. Kati mabega waliwo bawoleza emotoka. Mabega amanyi waabwe.
There's a washing bay there. If you walk through here, there's a washing bay right there. Now that washing bay, waliwo ka restaurant kali awo. Mumfuna bulungi? Nali ntera nnyo okwagala kuhidinga mu kafo ako nga ntula nga ebirowoozo nga binkutte nga ntulawo nga ndowooza. So olunaku lumu nga things are really terrible, nengenda nentula nga sikyabitegeera. Like every door was shut. I had no business, I had no job, I had no nothing. Buli wembadde nsuubira kasente wona waki wagazi. Kati nebeera mu dilemma yakulowooza kati Katonda nkole ki? What do I do now? You know, I have a young family. Now I have nothing to give them. Where do I start from? Kati mandi awo nga ndi mu birowoozo bingi nga ndi mweraliikirivu nga I don't know if some of you sometimes reach a point that you really think you're like, naye Mukama kati osazeewo okundeka. I don't know if you reach that level. Naye natuuka sene nga kati Katonda osazeewo okumbitrayinga kundeka mbonaabone ne family gy'ompadde bonaabone. Now that's when a very soft voice spoke to me and says, don't you worry. Why don't you check with the guys you always have been pushing away? The DNG people. Wait a minute. Our when was like, what is it? And why don't you check with the guys you've been pushing away? The DNG people. You don't have to worry. Remember, hold on for a second. Why am I even worried? I have a company that I've been pushing away for a long time and it has not been here. Then that was the end of my word of war. Don't worry. It was the end. Because I had refused any meeting with them. I want to meet the CEO tomorrow. Next day, 11 o'clock, they will meet. Next day, I didn't wait. Pastor. Muzei A, B, C, D, la 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 la. Nagamba, mutabani. Ojukira kinagamba. Sibijukira. Nagamba Katonda. Yandaga, obojukira message nakuwa. Nga oina business jogenda kuteka ko mukono. Eyamba abantu bangi mu Africa atenga si business into company ndende. Kati mukulaba okwange. Yeyo birala byonna bikola ki? Ngamba naye musumba. Kino naye kyakonfaminga kati nenzikiriza by faith nentandika. Olwaleero wenjogera tugenda mu bantu 10 Yesu. Tugenda mu bantu 10 meka? We are approaching 3,000 people in Africa as I speak right now. Naye nga kyatandika nange mu kirowoozo. Mukama nga yogera nange. Prophecy gye baayogera. Now we are expanding. So now, as I want to reach to my point and finish because of time, kino kyenjagala okubuulira. Tovaawo wanooddayo ng'okutinto girese wano ate n'okuleyiminga oba n'okuleyiminga ensi yo oba n'okuleyiminga gavumenti yo. Museveni atutamye kasajja kukandivudde mu ntebe wakavaadi mu ntebe wakafa kaffe nabo obwavu wendimu. You will be lying yourself. Jim Rohn atera kungamba, my mentor tells me, every other external excuses are just excuses. They're blames for nothing. Omuntu gwolina okunenya yegwe. Yani? Kubanga kamawulire mulimu abantu abawadde mu gavumenti y'Obote ya Amini yabona n'olwaleero bakyali baavu. Ate mulimu abantu mu gavumenti yebudde muvuma gyewugamba nti mbi ate bagagawadde bubi nnyo. Mugamba naye what is happening? Bano bo bayitawa mufunye bulungi. What are they using to get this? Alright? So kozesa omukisa Katonda gwakoze eki? Wakuwadde tonyooma tojooga because you don't know. Mukama ye nannyini bantu, Mukama ye nannyini nsi. He has everything with him. He has all the authority with him. Gwe olina kubeera ne faith egamba kirabika Mukama bwekiba nga kyekino mpeeramu omukisa engasi. Mfunye bulungi. So don't live odeyo olowooze bingi otandika okugira binaakola tebikole. Nange bwetu binali. I was also like that. Ate nze nali worried more than you. Because when I started, things were very tough. My life was on, like, I was wanted all the time, every day. I would leave my house like a thief. I would go home like a thief.
And I told the askari, the security, I said, "Uli abuza karabajiwa mugambe ya semu." Don't tell them that I'm here. That's how I was working. Ne olwaleero mwe muli badembe muize mu company mugenda kuingira company nga buli kimu kyonna buli mpapula gy'onoonya mu ggwanga yona company kirina. Munfunya bulungi buli kimu kyonna mwe mugenda kuingira business nga already headquarter egamba it is time for Africa. Kati basaze okuteeka mu sente nga bonga head office. Munfunya bulungi naye ate ffe tubadde nga John nga John ateekera Yesu kujja kutekinga over. Oh yes, agamba waliwo ajja si bweki oli naye nga tuzikola ki sobola zigendamu. So we are also like John nga tupreparingira DLG nga yo company okola ki okujja, and we have done that. Mugamba tukozesa yebali. So now kiri eri gwe bw'okujja n'otwegatako n'otandika okulaba ebirungi ebirimu ne tukola naawe n'ofunamu. Munfunya bulungi. Ensonga ey'okubiri, musajja abagambye trip Matthias ajja mu business like any of you, naye ate wanjawulo ye yajja naye nga alina ekimuluma mu mutima naye nga anoonya kiki agamba mwana waabwe kyemukozemu obwabwe bundumye nnyo. Kakati ate business gye mbadde noonya yeeno yennyini, because I have been looking at very many options. Matthias Buyangama. Naye specifically, this is what I've been looking for. It was very specific. Era nagamba nzize siddayo, nengamba wangi nagamba nzize ntandika okukola ne Matthias. Yajjanga like any other person. Naye ate yajja okuva yajja tavanga kuno olwaleero. Now, ne tukola nengamba Matthias, if you're serious, bw'oba oli serious, tugenda kukola bwe mba njina kikumi mu nsawo. Ojja kutwala ku kitundu kyayo nange nsigaze kitundu kyayo paka bwe tunaasomoka. Munfunya bulungi embeera yonna gy'onaabeeramu nange nja kukola ki nja kugibaamu. Munnange Matthias olwaleero eyo embeera takyagijjukira. Takyajjukira embeera y'okubeera ng'oluusi transport tayina, oluusi embeera etabuse, wemba sirina kitegeeza batayina embeera eba etabuse. Wemba nina naye akola ki? Naye olwaleero I don't remember when Matthias calls me nagamba to why embeera yagaze. I don't remember that. 2023 ne tugenda ne Matthias Malaysia. Munfunya bulungi ntugenda Matthias wa Malaysia. Naye yajja like any other person. Era bwe twagenda Matthias huyo ali mwendebe buli omu yakwata nyonyi ye because everything was like we are like escaping. I didn't want the other company to know when we are leaving. I didn't want to know anyone when we are leaving. I didn't want to know olunaku kiwembaawo navaawo ng'omubbi. You understand that? Like I was very much concerned about my security. Nga saagala bategere nvaawo odi ngenda di ate nkoma odi. I did not want them to know. So buli omuntu alina okukosa nyonyi ye. Matthias yakosa iye, nakosa yange, ne munnaffe omulala gwebayita Kasuli naye yakosa iye, twali basatu. Munfunya bulungi? Ne tugenda, Matayo simanyi experience gye yafuna naye yabimanyi. Matthias ate bikyazimisewa. So, stay or what? You know, because of you yeah. So, Matayo ne tugenda naye stay. Embeera ng'etabuze boswa. Olowooza bino binakkiriza. Okay. So, Matthias huyo ali mu nnyonyi ennaku agyerabidde. Kutambula. Naye amayiro Masaka. Donna Masaka. Embeera gye bamuzamu nga mugiraba. Donna Masaka ali mu nnyonyi ye, ali mu kweyagala. Bamulabirako Kabaka. Donna Masaka yakola bwe yambaye. Ayamulaba. Yambaye agamba wa ennaku ye Uganda. Kundeke. So, netumaliriza era netutuuka. We had a lot and a lot. Awo atuuse bange yeye asooka okutuuka kati office ya Malaysia DNG Kuala Lumpur yeeno eno bakola floor number gundi eyo block number era se display ono Daniel abamulabako ku Zoom. Daniel ndowooza yatutwalako ku lunch the next day. I think it was the next day. So oyo Simon yayogera nange nga yogera nange ku Zoom.
somesa abantu bange namupika amane mugasanze ngenda kubasoma kuwungwa kusomesa nze nja kubaleeta kweyogera naga no problem namukozesa paka musajja bwe yalwala nagamba manyi dokita yanambye ngira mpumpulamu yayogera musajja watu mukadde oba ziri ssaawa 8 twakiro ayina kola oba ziri ssaawa paka ssaawa 4 eri muba kugenda kukya mugase bwe tulina kola owaffe ndeeta abantu so bwe twatuuka yasanyuka eyo Moro Mathias yagendamu eyo Moro terimu mu Uganda so tewaliwo Moro gyenkana naye ng'ekiddemu kintu kijja emmere tewali kirala fulowe mubiri wameka waggulu paka eri emmere bankimye ntuuse awo kati nga tugenda tusanyuse musajja natutwala evening hours tugenda mu dina musajja yatuwa emmere bannange naba emmere yonna bantu aba abantu basalaga mulye ekyenyanja kijjudde wano kiramba buli emmere buli ya buli kika so okutrambulinga kintu kikulu era ntumaliriza ebintu byali bingi traveling is fun era next day ntubeeraawo oba kasula yatuuka ddi kasula yatuuka before me ndowooza naye enkeera tukankeera yes tubeerawo ku ofiisi njagala kudduka mangu lwa time netugenda the next day CEO yono ono ye CEO namuwa hard time from day one it was very tough on him namuga bosi wange zekola you must keep your word sagala kuleeta abantu bange ndeeta abantu baffe mu Uganda mu Africa otandika tencha kwogera birimi you need to be sure nti byoyogera olibitegeeza nagamba sir we are ready oba olirede we are ready era they have never disappointed us buli kiboogera bakikola ki bakikola so Samsoni netubeeraawo ndowooza yali asuubira kulaba abasajja bakulu banene naye yagenda okulaba nga baana bato kiro ntugendawo kuli obulamu mu Twin Towers omwo naffe tugamba why banaategeera batya ntuli maleja katugende bali next day twagenda mu event eyo yali amaanyi event eyo mwena kufunira ranka eyo mwanyambaza ranka kino kitegeeza nti mwena mukisobola kubanga buli omu akisobola nze Mukama yankozesa nga example mumpenye bulungi nti mwena mukisobola then wetumaliriza the next day njagala kutuuka mangu bajja kutimba globally wali ku platform eri global bakureceiving nasanga nga tuli eyo behind nga bagenda tuwala ku stage naze sekaseka kadugala batuddemu nandabo bantunulira nga ekyobulambuzi ngamba tewali metabalese nasse ikontinenti yaffe mujagitegeera so Africa was well represented wetwamaliriza next twanguya this was now the factory endya gyemutera okulaba netugendamu displays of products wasufu walungi nnyo Mathias ekintu kiganje yawendeyo ekali so now that is part of what DNG is nti gwokutambula tetubabuulira kampani yakuyiiya we are not telling about the company nga ebanoonyamu sente kubaawo eno kampani ensinga emyaka guno omwaka ngenda kuweza myaka 40 can you believe that oh yes ngenda kuweza myaka 40 November ngenda kuwa mpeza 4 guno omwaka eno kampani ena myaka 4 emeka ensinga myaka emeka almost myaka 5 gyensinga very old so kitegeeza nti wali kibapulaani okubayiya sente nti babajjeku sente bazitwale enkyabagalewo bowe bali okulabika nti bakikkiriza vision yaabwe naawe okule nabo olwokubanga oli omu kwabo wafunamu next is njaga kwogera ku event ejja ina event ejja in September. How many of you are aware of that event in September? Great. So how many of you already have the tickets with you? Have I tickets out? So wamekaba tena ticket muwalike mkono mbawe ku price enu ndio wale. Okay. Now, here's what you need to know. In the event egenda kuba ngambe egenda kugulawo Africa mutongole oba egenda preparing kugulawo Africa mutongole. Simanyi wenchiteeka. Naye fena twesunze kubanga ensonga esooka lwaki tusuli basanyufu. Tujja kubanga Uganda officially nga stoka yayo lazima mbulinge tusuubira nti by that time ngeri tutuuseko nga tugenda ku ground. Nga wogula ekintu kyo ogenda nakyo. Wogula ekintu kyo okola ki?
kubanga yo stock already jeri bagiteekateeka dda tulinze bulinzi bwatugambe nti ebintu bya Uganda bituuse wano bibyo tumaze bukiryalinga office tubereka tubina ku boulevard awo munfunya bulungi ensonga y'okulala nti company etuwadde olukusa okubanga Uganda eri official ate nga bo bali involved nga bo kati biri muffe nga fawabonabona na management fawabonabona na kola ki fawabona kati they are now directly involved in Uganda munfunya bulungi not only Uganda naye Africa namba munfunya bulungi bali willing kati kuyiwa sente mu Africa yonna kati goba ino omuntu gwena South oba ina Kenya oba ina Congo wana ina business wa Somalia wa Egypt oba wherever as long as bali kutaka lyawa ya Africa oli wadembe kwogera n'otubulira ino omuntu gwena fulani una ayagala business ne tuconnectinga company gamba bali ready tiye nibatinga yose munfunya bulungi ekirala nga nsembyayo nti banana packages zino zigenda kukyukamu but for the better for the what ababadde baagala okubeerako mu eddaala lino lya package za gold titanium previously it was quite expensive munfunya bulungi kati balinga bakisazeemu era mwendaba price yayo tajja kubanga nga bwebadde ekiba kitegeeza nti mwenna babaguliddewo okkubo sempeeko mpulira bulungi sekuwulira sebo ompulira kulawo mate owulirize bulungi so baguddewo nti baagala bawe as they're opening Africa they're giving it also a chance esobole okubanga era zi packages nene zino mangu like in a simple way eremu okuba very expensive kubanga standard yeno company kutuufu okitunuulira si standard ya bulijjo wokituna n'okitegeeramu ate abanaatuukayo mujja kulaba bye mbagamba abanaatuukayo so it is a chance nti buli omu waddembe kufuuka kiri kyagala kufuuka titanium gold eyo byebegenda kujja kubifuuka then ekirala nga nsembyayo nti September ono funa nnyo fuba nnyo okulabika nti ofuna tiketi nga bukyali kubanga tetuzina nyingi you don't have a lot of it you have a few tickets and you have to make sure you book your ticket as early as possible osobole okubanga ogiina. Let me give you a discount for today. Now make up a discount. Okay, great. Now today's discount go with the one abana agenda ku office beje mugenda okusanga ticket. Si wekiri? Price ya ticket nene ya mitwalo mukaaga. Nene kiba wera ku mitwalo emeka? Only. One because it's our end month event and it's a big day and I tell you musanyu. Come kubanga ticket for September major event. Now, there's 60,000, that's a VIP ticket. Na ye, by discounting it, what do you get on that ticket? One, you get a VIP sitting, a chokubiri, ofuna baby okunywa, amaziga fegadi energy, and the same time kubanga kuno fresh drinks or wagara bajja kuwa. And then ekirala, foods will be there for you, some bites, chocolates and stuff on the VIP seat. And then ekirala, afterwards we know chai and bites. Imperial Royal is quite not a cheap place to be. Bamekama manyi Imperial Royal bulungi. How many people in Imperial Royal? Okay, if you go there, I don't know how much breakfast is. Do you know how much breakfast is? Okay, you know how much tea is? It's quite pricey. It's quite pricey. So tujja kumakinga sure nti oyina chai oyina ebyokulya on the side of that. All on mitwalo meka ejo mukaaga. Naye olwaliro nti babadde ku mitwalo meka? That's only for today. Then eri entono ya mitwalo ebiri kitundu. Si bwe kiri? Ngenda bagyereko 10 meka? For only today. Then mitwalo meka? Only. Oba okulirako kwa nyoko, oba okulirako sister, brother, sister, auntie, whoever you want to come with, please do that. Osobola okufuna tickets nga bukyali, then you'll be able to invite your people. Very last but not least, we are expecting to have the month of travel this year in Malaysia. Osobola okutuuka awo, n'abo abaagala kutuukayo bameka baagala genda Malaysia muno mwaka. Okay. Now, kubanga twagala olabe ekintu ky'oteekamu sente, where is it? Okay? Where is it exactly? So we are going to have a day tufune olunaku. Okay? Mwe tugenda kubanga tusobola okubanga tuba announcing officially that this year, this month, this day, we shall be flying to Malaysia. I've just spoken to the CEO Nangaba.
ngenda kuwa olunaku olulungi olutuufu we tugenda kubanga tupreparinga okujja kuwa mu Malaysia. So he is aware. Ate naye amwenyamwenya gamba how many people want to come to mugamba bangi bawerako nagamba okay, we will receive you here, we shall be able to receive you. So tukijja kusanyuka okulabika tugenda Malaysia this year tusobole okutuukayo ground mulabe kyemuteekamu sente oba gyekiri oba tekiriyo. Sibwe kireeto mugamba Mathias olwalala nti DNG gyeri n'omugamba ti DNG mbi nnyo toddamu kuwuliriza DNG ayinza kutunuulya nagamba naye omuyise mufumu kubanga obayagala mujja ku mugaati munfunya bulungi. So mwebale kumpuliriza naye omuntu akuyise, don't leave this place nga tosazeewo engeri gyoyagala kutandika mu January. Kubanga myaka gyaffe 5 oba 25 olwaleero ojja kubamu balalamu. Leo olwaleero musobola kuteekera picture yaffe kuba ebifaananyi byaffe mulaba tukyalinga bwe tuli, no problem. Naye myaka gyaffe 2 kweki bwenaddamu kubanga otulaba nga Katonda kuwadde ku chance nga tewayingira naye ne bakuyitako oba ne tukuyitako oligamba naye ono namulabako oba saamulabako, kubanga obulamu bwaffe bujja kuba buki bujja kuba bukyuse. So twandyagadde ffenna tukole ki, tukyukire wamu na mwebale kumpuliriza. Simanyi baani abayingira, mwabamanyi buli ayingira batiimu zammwe zijja kubakolako. Noonya muntu akuleese ogamba waye nze nyingira, nze ntandika kati. Oba olina zonna wamu beera nazo, oba tolina zonna wamu zonna zina engeri yonna yonna kulabika nti lisito dipositinga naye otandike. Munfunye bulungi manyi naza togamba kigamba leejagala kumaliriza. Badde kale oba ninga wabulamuko katono mitima gyaffe. Osobola okujja kati nga wenzize wano n'obirekaawo. Nina awantu we twagenda mu misomo ne tusoma nga kati wano nenzirayo nenyumizaako munnange. Bwe namunyumizaako munene mu gavumenti mukulu nnyo. Bwe namunyumizaako nze nembirekawo olw'okuba obusobozi ansingakokko. Kati bwe nabimunyumiza ye n'akiwandiika mu kitabo kye na followinga mpola nze saajoyininga ate gwe nanyumiza n'ajoyininga. Kati mu kujoyininga n'akifunamu nnyo. Kati essimu yange yali yavaako naye ng'alina we yagiwandiika. Kati yankubidde n'aŋŋamba nkubulire kye wankolera nange kino kye nazudde siyinza butakikutuusaako. Jangu kubanga n'eri waggulu gye nali nawanukayo n'enzirabwa. Kati tuwulirize ate tuteeke mu ki mu nkola. Decision really up. Munfunya bulungi kati kiri eri wakati wo na